మా ఊరిలో మా నాన్నగారికి రెస్పెక్ట్ ఉంది. మై ఫాదర్ హ్యాస్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ అవర్ టౌన్. మాకు ఒకప్పుడు ఆస్తి ఉంది. వీ హ్యాడ్ ప్రాపర్టీ వన్స్. ఇప్పుడు మాకు ఆస్తి లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ నౌ. ఫ్యూచర్లో మాకు సొంతిల్లు ఉంటుంది. వీ విల్ హ్యావ్ అన్ ఓన్ హౌస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. మా తమ్ముడికి లాస్ట్ ఇయర్ జాబ్ లేదు. మై బ్రదర్ డింట్ హ్యావ్ అ జాబ్ లాస్ట్ ఇయర్. ఇప్పుడు అతనికి జాబ్ ఉంది. హీ హ్యాస్ అ జాబ్ నౌ. మరియు నాకు కూడా జాబ్ ఉంది. అండ్ ఐ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ జాబ్ నౌ. ఫ్యూచర్లో మా సిస్టర్కి కూడా జాబ్ ఉంటుంది. మై సిస్టర్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ లేవు. స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ నౌ. లాస్ట్ వీక్ స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. స్టూడెంట్స్ హ్యాడ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ లాస్ట్ వీక్. నెక్స్ట్ వీక్ స్టూడెంట్స్కి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ వీక్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ దగ్గర బుక్స్ లేవు. స్టూడెంట్స్ డోంట్ హ్యావ్ బుక్స్ నౌ. కానీ వాళ్ళ దగ్గర మొబైల్స్ ఉన్నాయి. బట్ దే హ్యావ్ మొబైల్స్. ఎంప్లాయీస్కి లాస్ట్ మంత్ వరకు శాలరీ లేదు. ఎంప్లాయీస్ డింట్ హ్యావ్ శాలరీ అంటిల్ లాస్ట్ మంత్. కానీ వాళ్ళకి హెవీ డ్యూటీ ఉంది. బట్ దే హ్యాడ్ హెవీ డ్యూటీ. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్కి హెవీ డ్యూటీ అండ్ ఫ్రీ టైం కూడా లేదు. ఎంప్లాయీస్ డోంట్ హ్యావ్ హెవీ డ్యూటీ అండ్ ఆల్సో ఫ్రీ టైం. నెక్స్ట్ మంత్ కూడా ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ ఉండదు. ఎంప్లాయీస్ వోంట్ హ్యావ్ శాలరీ నెక్స్ట్ మంత్ ఆల్సో. కాబట్టి వాళ్ళకి మనశ్శాంతి ఉండదు. సో దే వోంట్ హ్యావ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఇండియా క్రికెట్ టీంకి ఒకప్పుడు మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ హ్యాడ్ గుడ్ ప్లేయర్స్ వన్స్. కానీ అప్పట్లో మన టీంకి మంచి బౌలర్స్ లేరు. బట్ అవర్ టీమ్ డింట్ హ్యావ్ గుడ్ బౌలర్స్ దోస్ డేస్. ఇప్పుడు టీంకి మంచి పేరు ఉంది. అవర్ టీమ్ హ్యాస్ గుడ్ నేమ్ నౌ. కోహ్లీకి వరల్డ్ వైడ్ క్రేజ్ ఉంది. కోహ్లీ హ్యాస్ గుడ్ క్రేజ్ వరల్డ్ వైడ్. కానీ అతనికి కంట్రోల్ ఉండదు. బట్ హీ డజంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్. అతనికి దూకుడుతనం ఎక్కువ. హీ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ అగ్రెసివ్నెస్. కానీ ఇండియాలో అతనికి చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. బట్ హీ హ్యాస్ మెనీ ఫ్యాన్స్ ఇన్ ఇండియా.